recording is started. Now, where was I? First, we clicked on tinkerkit.com and then you clicked on join any students, right? Now, have you pasted the code, class code here? Yes, sir. Okay. I am also doing it with you. Go to my class, click on it, and then sign in or sign up using email. If you have already Sir, an account, you should use sign in. If you do not have an account, just click on create account. Understand? sir, it's not Sir, can you working. repeat the last part? Okay. Just let me go back. Sir, it's not working, sir. The class code is not working. No, sir. Okay, what is it saying? স্যার স্পেসটা কমাই দিতে হবে তাই Oh, there shouldn't be any space, right? Just a second, let me check what happened here. Copy code should be fine. Sir, I'm done. Okay, I'm just copying the code and pasting it again. Okay, let me show it to you again. No need to worry. Sir, should we use a G Suite email to log in? Yes, you can use your BRAC edu mail or you can use your personal email, no problem, but I would recommend to use BRAC edu mail. All of you has that email, right? Sir, do we need to sign up, or we can just use our nicknames? No, you cannot use your nickname, because to use your nickname, first you had to provide it to me. I have to enter it manually, so that will be a tedious process, entering 20 students nickname, so I am not going to do that. Just sign up. Go to my class and then email or Do I need username. to, sir, do I need to create an account? Yes, if you do not have an account, please create one, just using your Gmail or BRAC edu mail. Create account. It is simple. Your birthday, country, Bangladesh. Provide your email and create a new password. Sir, is it necessary to put my photo on this account? To put your what? Photo. I mean, No. Photo is not profile pic. mandatory. Okay, sir. Yes, there is an option. It's not mandatory. Okay, so if you have joined the class, I think I should be able to see you here in the student list. Let me just refresh. Yep, I can see some students have already joined. Everyone, please join the class and let me know if you are done. Is anyone facing any kind of difficulties? Okay, one important note, those who do not have access to your laptop or desktop right now, you can join later. I will share this class code in Discord. Okay, Sir, can you check my name if I joined or not? what is your name? Shabis Taifraj. Shabis Taifraj. Just a minute.
Yeah, I can see. Yeah, okay. Thank you. So everyone done with this process? Yes, So sir. can you check my name? Okay, what is your name? If you It's have Nabil. logged in, wait a minute. If you can see a similar page, then you are done. Can everyone see a similar type of page here? Yes, sir. 3D design, circuit, Yes, code sir. blocks, lesson, etc. etc. Okay. Now we will just get familiar with this software a little bit. By the way, this is an online simulation platform, which means we do not need to download this software or install it locally on my PC. We can just use it from this web page. Now in this course, we are not interested in 3D design or not interested in coding. We will be designing and simulating circuits. So please click on this tab, circuits. After you click on this tab, here is the history of the previous circuits that I have already simulated. So as you all are new, you shouldn't see anything here, just only one option, create new circuit, right? Just only Yes, one sir. option. Okay, please click on that option, create new circuit. And here it is. We are ready to build and simulate our first circuit. Just a second. Is everyone catching up with me? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So for today, uh, just we'll just build a very simple circuit and understand how to build it or how to simulate it. Let's take this circuit for example. I am first drawing the schematic here. What is this symbol? This is a battery. Battery Battery, sir. or a source? A DC Yes, sir. source. Okay. So one source and here are two resistors. This will be our circuit for today. We are going to build and simulate this circuit in Tinkercad. Now, first of all, why are we using Tinkercad? You see, we have symbolized a resistor in this shape, but does a real life resistor look like this? Cross, cross, cross. No, a Maybe no, sir. resistor does not No. look actually like this. In Tinkercad, we can see what a resistor actually look like in real life. This is an actual resistor. Can you see this? Yes, sir. So this is the advantage of Tinkercad. This simulation platform is closely aligned with our real life, what we practice or what equipment we use in real life. Those are available here. That is why we are using this platform. Okay, next you can see this option here, components basic, on the top Yes, right sir. corner. Okay, please change it from basic to all. Please change it from Done. basic to all. If we select all, we can see all the available components here. There are a lot of components, so don't get nervous. For today, we will be using very simple components. What is our first component need to build this circuit? Resistor and a battery, right? Yes, sir. So I can search for a resistor or a battery here. Yes, I can see the resistor here. I am just showing you the format, resistor. When I search register, I can see the suggestion register is already here. Just left click on it and here it is. A register is attached with your cursor. Everyone following? You can Yes, zoom sir. in or zoom out using your mouse cursor or double touching in your touchpad, laptop touchpad.
Okay, so I am placing this register here. We need another register, right? So click on it again and bring another register here. Once we are placing the registers, an option pops up where we can select the value, or you can set the value of register. We can select it now or we can change it later. To change the value of a register, right click on the register and that dialog box will pop up again. For example, the first register is 1 kilo ohm and I am changing the second register to 2 kilo ohm. Clear everyone? 2 kilo ohm. Here is the option kilo ohm, mega ohm, milli ohm. So typically we use the resistors in kilo ohm range. Okay. Okay, sir. Okay. Next we need a battery or a power supply voltage source, whatever you may call it. There are a lot of batteries. Let me show you. Search for battery here. Here we can see the batteries. 9 volt battery, 1.5 volt battery, coin cell. These type of batteries are typically used in our hand watch. And there is a potato battery, lemon battery also. For today, let's take this one, 1.5 volt battery. Left click on it and place it here. Okay, everyone clear? Yes, sir. Now we have to connect the wires. This is a simple but important part. What we do in schematics or in design, we just connect the wires like this, right? But what we have to do in real life, we just cannot take a wire and connect those resistors with the battery. To connect the wires, we need a board which is called breadboard. Search for it, breadboard, and you can see 3 breadboards should have appeared, right? Breadboard, breadboard small, and breadboard mini. Everyone can see these? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can choose any of these. For today we will be using breadboard small, this one, breadboard small. I am placing it here. Sir, what is breadboard? Yeah, I will be covering this right now. Okay. First of all, why breadboard is needed, or what is its purpose? The purpose is, in real life, we cannot just take one wire and connect it from here to here. It will be difficult because the wire may get detached, the wire may মানে তারটা পেঁচায় যেতে পারে বা বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে, এই কারণে আমরা ডিরেক্টলি ভাবে কানেক্ট করি না। To connect a wire properly, we use these pins of breadboard. You can see there are a lot of pins here and we can insert a wire in this hole. These holes are perfectly designed to hold one wire so that the connection don't get detached. Okay. Now we have to understand the internal connection of breadboard. It is very necessary to continue the next labs. I think most of you should not know this, right? Do anyone know the internal connection of breadboard? Yes, sir. Okay. Anyone who doesn't know? Yes, sir. Okay. Sir, I So don't. I think I should cover the topic. Yes, sir. Okay, let's observe the breadboard first. Zoom on the breadboard. Yep. Let's see.
You can see there are a lot of holes, and the holes can be divided in 4 sections. This is the top section, then this one, then this one, and here is the bottom section. Total 4 section. In the top and bottom section, observe that there are 2 horizontal lines, right? One is typically red and another one is dark blue or black. Can you see this? Yes, sir. Now, what do these lines mean? This horizontal line indicates that all the point in this horizontal line are short inside. What is a short circuit? Can anyone explain what is a short circuit? Current doesn't flow through the circuit or the line, I think. No, it is স্যার actually open. স্যার আচ্ছা, আপনি বাংলায় বলতে পারেন, you can say in Bangla. স্যার যখন কোনো রেজিস্ট্যান্স থাকবে না, মানে মানে কারেন্ট ফ্লো হতেই থাকবে ব্যাটারি দিয়ে, তো Okay, yeah, you are close to one. Now let me explain this one. Suppose this is a point of a circuit and this is another point. Is there any resistance between these 2 points? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. There is Yes, a sir. resistance. In more general word, we should say there is a circuit component between these 2 points. So these 2 points are not short circuited. However, if we connect these 2 points using a wire, it means these 2 points are now actually same point, one single point. This is how we can short circuit 2 points in a circuit. In the স্যার breadboard, তাহলে কারেন্ট রেজিস্টার এখান দিয়ে যাবে না, ওই খালি লাইনটা the দিয়ে চলে যাবে। current won't go through the resistor this time. The current will just pass in this line. Okay, so yeah, sure, I am repeating. Firstly, these 2 points, I am marking it in red. These 2 points are different points in circuit. Why? Because there is a circuit element. Circuit element means resistor, source, capacitor, anything. There is a circuit element between these 2 points. So these 2 are different points, not same. Okay. Now, as soon as I am connecting these 2 points using a wire, these 2 points become same or one single point. This is what we call short circuit. Once the circuit is shorted, all the current will go through this path. Not a minimum amount of current will even pass through this resistor. Okay, so this resistor will virtually be absent from the circuit. Understand? Yes, sir. Now just let's move on to the breadboard. What we were seeing, a lot of holes, horizontal holes, right? I am telling you that these holes are internally shorted. What does it mean? It means these holes have wire connection inside the breadboard. So if we connect something in this point, all these horizontal points will become shorted with it or will become same point with it. Is it clear? Yes, sir. So can you repeat again? Okay, sure. These vertical holes are shorted. What does it mean? It means these points have internal wire connection inside the breadboard. We cannot see it, but there is a wire running through from this hole to this hole. So all holes are connected by a wire, which means all holes are shorted. Okay. Great, sir. So সেকেন্ড ব্রেডবোর্ডের এই লাইনটাইতে কেন সবগুলো এরকম ইন্টারনাল কানেকশন থাকে?
আচ্ছা প্রতিটা লাইনে থাকে all the lines have some kind of short with another points. Yeah, we will get into that. Is that horizontally, sir, or vertically? Yeah, just let me clear it. I am talking about this line, the line over the red colored mark. This line is shorted horizontally. Can you see when I am placing my mouse on any of the holes, all the holes are seem to be connected by a green line? Yes, sir. Yes, sir. That means It all means these that wires are all short. these Okay. connected horizontally. Yes, sir. Yes. Similarly, if I place my cursor on the top line, any of the holes on the top line, can you see all those holes are connected? Yes, sir. So this line is also horizontally shorted. Same is the case with our bottom section here. Let me put my mouse. Look at this. All these horizontal holes are shorted. Similarly, at the last line, all these holes are স্যার shorted. শর্টেড মানে শর্টেড মানেই হলো যে তারা ইন্টারনালি কানেক্টেড, ওয়্যার দিয়ে কানেক্টেড। Shorted means all the holes are internally connected by a conductor wire. Okay. Now I am asking you, is this hole and this one internally shorted? These two vertical? No, sir. No, sir. These No. two No, points sir. are different No, sir. point in breadboard. Now let's come to this middle section. Can you understand what is happening by seeing my cursor? These Yes, are sir. vertically Yes, sir. connected. Vertically So, connected. any point in this section is vertically shorted or connected with all other points. Actually, there are 5 points. So, any one point is vertically connected with 4 points, right? Similar Yes, sir. case is happening here. Any one point is vertically connected with 4 other points. So, is everyone clear about the breadboard internal connection? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Now, what we are going to do? স্যার আমার একটা Yes. কোয়েশ্চেন ছিল Yes, please. রেজিস্টারটার যে দুইটার ভিতরে যে দাগগুলো কাটা যে রেড ব্ল্যাক এন্ড Yeah. এগুলা দুইটার মধ্যে দুই রকম কাটা, একটাতে দুইটা রেড আর একটাতে একটা রেড আর একটা অন্য কালার, Oh, এটা কি কোনো কিছু সিগনিফাই করে? yes. Okay. So, I'm just translating your question into English so that everyone can understand. You are asking that these two colors are not same, right? Looks a bit different. Yes, of course. This Yes, is sir. called the color code of resistor. From color code, we can understand the value of resistor. We have selected two different values. Remember, this one is 1 kilo ohm and this one is 2 kilo ohm. Just Yes, sir. if I change this resistance to 1 kilo ohm, now these two colors look same. Yep. Yes, sir. Because Yes, sir. these two have same value. So just let me change this one again to 2 kilo ohm. These two have different color codes. Okay. Oh, So now we are going to build our circuit on this breadboard. How can we do that? First, let us place one resistor. I am going to click on it and drag it. Sorry, what is happening? I am going to click on it and drag it to the breadboard. I can place it anywhere. Now, please observe carefully. The way I have placed this resistor, is the two terminal shorted or not? Yes, sir. Shorted. The Yes, two sir, shorted. terminals has been shorted, right? So this is not what we want in our circuit, because what I have done is like this. Two terminals which are connected by an internal wire. Two terminals are shorted. So this is the wrong way of placing a resistor on a breadboard. Clear, everyone? Yes, sir. yes, sir. So we should not place it vertically in this section, rather we should place it horizontally or at least across
some points. So how can we move it? On the top left corner, can you see this rotate option? Yes, sir. Yes, please click on it and you will be seeing that register is rotating. Now, at this scenario, is the 2 point shorted to end of the Yes, sir. register? No, it No, is sir. not shorted. No. So it is okay, but it does not look good. We just want to place it in a horizontal shape. So let's keep it rotating. Now, so it just look good. Okay. স্যার আমি বুঝি নাই কেন হরাইজন্টাল এটা রাখতে হচ্ছে মানে ভার্টিক্যালি কেন রাখতে পারতেছি না If we place the register vertically, it will mean that 2 points of this register is shorted. In schematic, this is what it looks like. But do we want it in our circuit? Look at the circuit at the left. We want these 2 points or these 2 ends of the register to be different, because we have to connect this end to another register and this end to battery, right? So we don't want these 2 points to be shorted or connected. Understand? ইয়েস স্যার থ্যাংক ইউ Okay. Now let's move on. We are done with our first register. Where is the second one? Let me just zoom out. Oh, it is a wire. Just delete it. Okay. This is our second register and we have to place it from where to where. Just observe here. We have to connect one end of the second register to one end of the first register. This is the common point or common connection. Clear, everyone? Yes, sir. So I am placing it. You tell me if I am wrong. Let me just drag it. Oops, sorry. Drag it to here. Okay. Is this connection right or wrong? Sir, it seems right. Sir, wrong. Okay. Can you Again explain sorted. why it is wrong? Sir, again shorted এটা Yes, this one is shorted. So this is the first mistake. So let's solve it. Rotate, rotate, rotate. Okay. Now let me just place it after this register. Is it correct now? No sir, they are not Why? connected. Not They are correct. not connected. Could you please explain? Sir, Yeah, কারণ please এগুলো explain. ভার্টিক্যালি হচ্ছে Sir, 13 and 14 are not sorted. Right, exactly. Very good. Thank you. These vertical nodes are shorted. However, this node and this node is not shorted. So what I have done here actually just independently placed 2 resistors who do not have any kind of common point or common junction among them. So what should I do? Place this resistor here. Now this point and this point are same or shorted or connected. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. নো স্যার স্যার এই Yeah. পার্ট 2 স্যার একবার বাংলায় বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা, okay. I am just explaining it to বাংলা. যখন আমি এভাবে রেজিস্টারটাকে রাখলাম, কি হচ্ছে দেখেন, আমার এই রেজিস্টারটা শেষ হয়েছে এই 13 নাম্বার টার্মিনালে বা এই নোডে, আর এটা শুরু হয়েছে এখান থেকে। তো আমার এই ছবিটার দিকে তাকান, এই দুইটা পয়েন্ট তো কানেক্টেড হওয়ার কথা ছিল। প্রথম রেজিস্টার যেখানে শেষ, সেকেন্ড রেজিস্টারটা সেই পয়েন্ট থেকেই শুরু হওয়ার কথা ছিল, কানেক্টেড থাকার কথা ছিল, বাট সেই কানেকশানটা তো এখানে নাই। এই 13-এর সাথে এই 14-এর তো কানেকশান নাই, বুঝতে পারলাম? 13-এর সাথে 14-এর ভেতরে কোনো কানেকশান দেয়া নাই। হ্যাঁ বলেন। স্যার আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে প্রথম যে রেজিস্টারটা এখানে রাখলাম এটাকে কেন হচ্ছে হরাইজন্টালি রাখলাম, তাও ভার্টিক্যালি যেখানে শর্ট এন্ড একটা হচ্ছে এখানে প্লেস কেন করলাম? এটাকে কেন স্যার হচ্ছে ওই যে হরাইজন্টালি যেখানে হচ্ছে শর্ট এন্ড যেখানে আছে ওখানে কেন প্লেস করলাম না, মানে ফার্স্ট বা লাস্ট বটম ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা সেটা আপনি করতে পারেন, সেটা সমস্যা নেই। মানে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এই দুইটা টার্মিনাল যেন শর্ট না হয়, দুইটা ডিফারেন্ট পয়েন্টে সেট করতে হবে।
বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, তাহলে তাহলে যদি আমি এটা ফার্স্টের রোতে যদি আমি রাখতে চাইতাম, তাহলে সেটাকে ভার্টিক্যালি রাখলে হতো? এক্স্যাক্টলি, এখানে যদি আপনি হরাইজন্টালি রাখেন তাহলে শর্ট হয়ে যাবে, তো রাখা যাবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানে তাহলে রাখলে ভার্টিক্যালি রাখতে হতো। ভেরি গুড। তাহলে স্যার যদি আমি এটাকে ফার্স্ট রোতে ভার্টিক্যালি রাখি, তাহলে সেকেন্ডটা তো সেকেন্ডটা উপরে কিভাবে প্লেস করবো? এটাকে রাখা যাবে? ওটাই সমস্যা হবে যে এটার সাইজটা এক্স্যাক্টলি এই জায়গাটার সাথে মিলবে না, এই জন্যই আমরা এটাকে সাধারণত উপরে রাখি না, এই মিডিল সেকশনে রাখি। ও আচ্ছা, বুঝছি স্যার, হ্যাঁ এখন ক্লিয়ার। Okay. So I'm just summarizing the two questions and their explanation in English. One student was asking, why didn't we put this register here? In this section, the horizontal lines are shorted. So if we need to put this, we have to put it vertically. But the problem is we cannot match 2 points exactly. Maybe it matches, no it doesn't. So it will be difficult to put it in the top or bottom section. That is why we actually built our circuit in the middle sections. What is the purpose of top or bottom section? We will cover that soon. Okay. So স্যার যদি yeah. 14 থেকে 18 পর্যন্ত যে এটা আছে ওটা যদি মানে পরের সেকশনে রাখি কোনো সমস্যা হয় তো, মানে মানে পরের রোতে আর কি, মানে স্যার ওটার নিচের রোতে আর কি স্যার। এরকম কিছু? না স্যার, মানে ওটার মানে মানে পুরোটা নিচের রোতে যেত, নাকি নাকি আমাকে অলওয়েজ পাশাপাশি রাখতে হবে? মানে এরকম করে দিলে সমস্যা, আপনি এভাবে রাখতে পারবেন না। এভাবে রাখতে পারেন, সমস্যা নেই, কারণ দেখেন এখন একটা মাথা স্যার ওটা 16তে বুঝতে পারলাম। আর একটা মাথা 14তে। বুঝতে পারছি নাকি? এটাই আপনার কোশ্চেন ছিল? না স্যার, আচ্ছা মানে বলেন তাহলে ওর আবার। নিচের রোতে রাখতে যাচ্ছিলাম স্যার, ও এই মানে যে ওই। এইটা এখানে এই হ্যাঁ জায়গাতে? স্যার। ও আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার। ওকে। Yeah, so I think I should explain this in English. These 5 points are shorted, but these 5 points are not shorted with these 5 points. Okay, so you can place one point here and another point here. Just let me show you. Sorry, like this. These two ends are different and this connection is okay, no problem. Understand? বুঝতে পেরেছেন? এভাবে দিলেও আপনার দুইটা মাথা শর্ট হয় নাই, সো সমস্যা নেই, ঠিক আছে। নাও where were we? So we just understood that this connection is wrong because the number 13 and number 14 terminal are not shorted. To solve this problem we should put this resistor here. Now this terminal and this terminal is common or connected or shorted. Understand? Yes sir. Now we have to connect the battery. To connect the battery, typically we use the top and bottom section. Look, there is a plus symbol and a minus symbol on this breadboard. These do not have a lot of significance. However, typically what we do is connect the positive terminal of source to this line, the positive line, and connect this negative terminal to this negative line. Again I am saying that it is not mandatory. You can connect this positive terminal in the negative line and vice versa, but it is just maintained the thumb rule to understand, for our better understanding. So now I want to connect this positive terminal with a wire to this line. I am left clicking on the terminal and see what is happening. A green wire is generated. Can everyone follow me? Yes, sir. Okay, so I am connecting with any of these points in this horizontal line, anyone, because as soon as connect one point to this plus end of the battery, all these points will be the same. Understand? So let's say I am connecting this second one.
Now I have to connect the negative terminal in a similar fashion. I'm generating a wire from here. So let's take this wire in a simple design. Okay, connected. Has everyone performed this connection? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let's just go back to our circuit. What we can see here, the positive terminal of the battery is connected with the first terminal of resistor, right? These two terminals should be same or should be shorted. Understand? Now, where is our positive end of the battery? This line, right? And where is our starting end of the first resistor? Here, right? So these two terminals are already shorted or not? This line and this point. Are they already No, sir. shorted? No. Not, sir. We have to manually short them or manually connect them using a wire. How to do that? Just click here. A wire is generated and I am going to connect this wire to this line. Now this point is connected to this point. All these are shorted and this one is manually shorted with this one. Can you understand? So someone is asking some question in message. Yes, Sorry? sir. Did anyone ask a question? I couldn't understand. Sir, in message, sir. যে টেক্সট করেছে কিভাবে রোটেট করতে হয় রেজিস্টার সেটা জিজ্ঞেস করেছে Oh, register rotating. Just click on it. You can click the R button on your keyboard or you can use the top left option here, rotate. Okay. Next. What connection is remaining? মাইনাসের সাথে কানেকশনটা। Right. Negative connection is The remaining. negative terminal of the battery should be connected with the last end or the second end of second resistor. Let's go here. This end, the last end of second resistor should be connected with the negative terminal. How can I do it? In a simple fashion, just generate a wire from here and where should I put it? In this line or on the top line? টপ লাইন স্যার On the top line. One, right here. That's it. Our circuit is complete. Now anyone feel free to ask questions about the connection or the component, anything. You may ask in Bangla if you wish. After completing this circuit, should we generate the simulation? Yes, we will just start the simulation button here. I will be showing it shortly. কারো কোনো Okay, sir. কোশ্চেন আছে? স্যার আমার এই মানে কানেকশন দেওয়াটা যে ঠিক হয়েছে সেটা স্যার মানে মানে চেক করব কিভাবে স্যার যদি আমি মানে উল্টাপাল্টা ইয়া করে দেন মানে কেমনে বুঝবো? Okay, acha. So the question is, how can we check or validate this connection, right? ইয়েস স্যার। Yes, unfortunately in hardware lab, I mean in real life, there is no way of checking. You have to manually check every node, every connection. Here in this simulation circuit, after simulation, if we cannot see any value of voltage or current, then we will understand that okay, there is something wrong. But directly like compiling a code, there is no way to understand if there is an error. Okay. ঠিক So, বুঝলাম না আচ্ছা কথাটা মানে মানে বুঝাতে চাইলাম যে আমরা কোড যেভাবে কম্পাইল করে কোনো একটা এরর দেখতে পারি, যে কোড কম্পাইল করতে গেলাম এরর দিল, বুঝছি যে কোনো একটা ঝামেলা আছে, এখানে ঠিক ওরকম ডিরেক্ট কোনো ওয়ে নাই। সিমুলেশন করার পরে আমরা যেটা করব, বিভিন্ন ভোল্টেজ কারেন্টের রিডিং নিব। রিডিংটা যদি না পাই, দেখি যে ভোল্টেজ জিরো দেখাচ্ছে, কারেন্ট জিরো দেখাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে যে কোথাও একটা কানেকশন মিসিং আছে। বুঝছি? ওকে স্যার, বাট স্যার যদি মানে ডিজাইন চেঞ্জ করে দিই সেক্ষেত্রে তো স্যার মানে
অনেক সময় শিওর হওয়ার একটা ইয়া থাকে স্যার যে হ্যাঁ যে ওই শিওরিটিটা আপনি এখানে পাবেন না, রাইট? বুঝতে পারছি আপনার কোয়েশ্চেনটা। মানে আপনি বলতেছেন যে আমি একটা প্রথমে এরকম স্কেমেটিক ডিজাইন করলাম, সেই অনুসারে ওখানে ব্রেডবোর্ডে সার্কিটটা বানালাম। স্কেমেটিকের সার্কিট আর ব্রেডবোর্ডের সার্কিট একদম ঠিকঠাক আছে কিনা এটা ক্রস চেক করার ডিরেক্ট কোনো ওয়ে আছে কিনা, তাই তো? ওরকম ডিরেক্ট কোনো ওয়ে নাই। হার্ডওয়্যার ল্যাবে আমাদেরকে এটাই করতে হয়, একদম ম্যানুয়ালি প্রতিটা পয়েন্ট দেখে দেখে বুঝতে হয় যে সবগুলা কানেকশন ওকে কিনা। তাহলে স্যার ওই সিমুলেশন করার পরে ওটা করাই তো ভালো, মানে রিয়েল লাইফে। হ্যাঁ, আমরা এই সফটওয়্যারটা কিন্তু শিখতেছি আপনাদের রিয়েল লাইফ এই যে ব্রেডবোর্ড, সোর্স এগুলো চেনানোর জন্য। আরেকটা সফটওয়্যার আমরা যেটা শিখবো, সেখানে আমরা আসলে সিমুলেশন এনভায়রনমেন্টের সাথে পরিচিত হব, যেখানে আপনার ওই যে সার্কিটে কোনো ভুল থাকলে এরর মেসেজ জেনারেট হবে, সেখান থেকে আপনি এরর সলভ করবেন, তারপরে গ্রাফে প্লট করবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওকে, so let's move on to the simulation part. On the top right corner you can see this start simulation button, right? If we click this button, simulation is started. Now what is the point? I should take some reading from this circuit. For example, I should understand what is the voltage across these resistors, or what is the current flowing through these resistors, right? We should measure some data of this circuit. Understand? So I am stopping the simulation, and now I am going to introduce some measurement instrument. What is that? Which instrument is used to measure voltage or current? Emitter Ammeter and voltmeter. All these two components are merged into one component which is called multimeter. Please search for multimeter in this box and you will be able to see this symbol, multimeter. I am bringing it here and place it over here. Now can you see this dialog box mode? From here we can use this multimeter as a voltmeter or as an ammeter or even an ohm meter. An ohm meter is used for measuring resistance. A voltmeter is used for measuring voltage and ammeter is used for measuring current. Everyone clear? Yes, sir. Say for example, we want to measure the voltage across this resistor. What is the voltage across this resistor? To measure this voltage, we have to connect a voltmeter across this resistor. Now I am asking one question: how a voltmeter is need to be connected in a circuit, in parallel with an element or in series with an element? Sir, parallel. Right, voltmeter must be connected parallelly, and the opposite is true for ammeter. Ammeter must be connected in series. So observe here, I am connecting the voltmeter in parallel with this resistor. What actually happened here? The voltmeter also has two terminals, positive or red color terminal and negative or black color terminal. We have to connect the positive terminal with the first end of the resistor and another terminal with another end of the resistor. Clear? So let's do it here. Can you see the color in multimeter? This is the red one and this is the black one. So what I am going to do is connect this black one to the first end of the resistor. Where is the first end of the resistor? Here or anywhere on this horizontal line. Can you understand? The first end of the resistor is here, but this point is already shorted with this point, which means any point on this horizontal line.
So I can connect the positive end of the voltmeter to this point. Connecting to this point is the same as connecting to this point. Is anyone confused about it? No, sir. Okay. What about the second connection? It needs to be connected at the second end of the resistor. Where is the second end of the resistor? Here at this point. But this point is already occupied by the resistor's leg. So is this point shorted with any other point? Can you tell? This point shorted with any other point on this breadboard? Yes, sir. Where? The 5 All this line. vertical points, right? This point is already occupied and the second one is already occupied. So we have 3 free points here, and I am going to connect the negative terminal to any of those 3 points. Take a wire, move it up to here, and then it should have been like this. Yep. Here and then here. Please observe my connection and ask me if you have any confusion. Clear, everyone? Okay, so now we can start our simulation, and hopefully we will be able to observe the voltage drop on this display. Let's see. Yes, we can observe that 1000 millivolt, which actually means 1 volt. 1 volt of voltage is dropped across this first resistor. Okay. Now a quick question. 1 volt is dropped across the first resistor. 1 volt. So what should be the voltage across the second resistor? This is 1.5 volt source. 0.5 volt. It should be 0.5 volt. Which law is it? It is actually Kirchhoff's voltage law, which you will be covering in your theory course. So no need to worry. I just wanted to check if you can use your basic knowledge. Okay. So I think that's it for today. If you have any question about Tinkercad, please ask now. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Sure. স্যার রেজিস্টারের স্যার ওই ফার্স্ট এন্ড আর সেকেন্ড লাস্ট এন্ড এটা বুঝবো কিভাবে? কোনটা ফার্স্ট এন্ড? কোনো পজিটিভ নেগেটিভ বলে কিছু নাই। আপনি রেজিস্টরকে যে কোনো ভাবে প্লেস করতে পারেন। মানে এই রেজিস্টরটা আপনি যদি 180 ডিগ্রি ঘুরায়ও প্লেস করেন, কোনো সমস্যা নেই। স্যার আমি বলতে চাচ্ছি স্যার যে ফার্স্ট এন্ডটা যে আমরা স্যার পজিটিভটার সাথে কানেক্ট করলাম, তো ফার্স্ট এন্ডটা বুঝবো কিভাবে যে স্যার এটাই ফার্স্ট এন্ড? সেটাই বললাম না আমি, যে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড এন্ড বলে কিছু নাই, আপনি যে কোনোটাই কানেক্ট করতে পারেন। দেখেন জাস্ট আচ্ছা এই ছবি থেকে বুঝাই। মানে রেজিস্টরটার দুইটা এন্ড, তাই তো? একটা এন্ড এটার সাথে যাবে, আরেকটা এন্ড পরের রেজিস্টরের সাথে যাবে। ওকে, তো কোথায় গেল এই যে রেজিস্টরটা? এই রেজিস্টরটা আপনি নেন, সরাই এখান থেকে। এই রেজিস্টরের এই যে দুইটা এন্ড, যে কোনো একটা আপনি এই পজিটিভটার সাথে কানেক্ট করতে পারেন, যে কোনো আরেকটা এন্ড আপনি এই রেজিস্টরটার সাথে কানেক্ট করতে পারেন। কোন এন্ড কানেক্ট করতেছেন সেটা ম্যাটার করে না। বুঝাতে পারছি কি? ওকে স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। শিওর। স্যার ওই 1000 মিলিভোল্টের জায়গায় 0.5 মানে মিলিভোল্টটা আমার ওইটা যদি দেখাই দিতেন স্যার। মানে sure, that's a good question. Okay, I am just translating the question into English. The student was asking that we just showed this voltage in the multimeter, and mathematically we just calculated that this voltage should be 0.5 volt. Can we also check it using the multimeter, right? Yes, obviously we can. To check this voltage, what we need to do is
what we need to do is connect the voltmeter across this register, right? This is our voltmeter. Connect the voltmeter across the two ends of second register. Now please observe carefully. This is one end of the register and this is another end. The second end is actually connected with the negative terminal of the source, right? So let us find this end first. Where is this end on breadboard? This is the last end or the second end of the resistor, which is connected to the negative terminal of the battery. Understand? So we are going to connect the negative end of the voltmeter with this point. Let's do that. I am deleting this wire. This is the negative end of the voltmeter and I am connecting it to this point. Where I have given this connection? To the negative end of the battery, because the negative end of the battery is already shorted with this terminal. Is it clear? Now the positive end of the voltmeter. Where should we place it? The positive end of the voltmeter should be placed between the two resistors, the common point of the two resistors, right? Where is that point on our breadboard? Let's find it out. This one, right? Is anyone confused about it? This is the common terminal between two resistors. So I am taking a wire and just connected it. Oh, that doesn't look good. Let's try it this way. Not working. Anyway, I'm just connecting it to this point. So is the connection okay? Clear to everyone? Sir, Yes, I sir. tried instead of moving the position of the negative wire, I used just change the position of the positive wire. What I meant to say, I connected the negative end of the meter to the common point and the positive end of the meter to the negative. I mean Okay. the negative horizontal line, but it still worked. Yes, it is. And what is the reading shown? Minus 0.5 volt, right? No, so just 500 500 MV. millivolts. Okay, just let me check. First we simulate this one. Let's see what happens. This is 500 millivolt. Everyone okay with this one? So Now Yes, sir. if we alternate these two connection, right? Just connect the yes, sir. negative one to positive and vice versa. Let's see what happens. It should display minus 0.5 volt. Connecting the negative here and the positive here, right? Is that what, why are you asking? Okay, let's 1 minute, simulate sir. it. Let me check my own connection. This is showing minus 0.5 volt and it should have been. Now let me just explain why this is showing negative value. Look, what we have done now is we have connected a voltmeter across this resistor, but we have altered the polarity of the voltmeter. That means this is the negative terminal of the voltmeter and this one is the positive. So actually we are trying to measure this voltage, let's say it is VA, minus this voltage VB. We are trying to measure VA minus VB. Previously, what we were measuring? We were measuring VB minus VA. Do you understand? Yes, The sir. opposite polarity connection just alters this subtraction result. So if VB minus VA is plus 0.5, then VA minus VB must be minus 0.5 volt. Okay?
Yes, I found a mistake. What I did was I did the alternate thing in my last previous connection. So, Oh, okay, okay. Yes, I understand. will there be any sort of explosion if it was in real life? Uh, if we talk about the voltmeter, the chance of accident is less. However, if we talk about the ammeter, there is a chance that the circuit may get burnt. The ammeter may get burnt. Thank you, sir. Okay, so let me just stop it. স্যার Yes, please. স্যার ওই আগে একবার দেখালেন না যে Hmm. নিচে রো এর সাথে স্যার কানেক্ট করে স্যার ওইটা স্যার কেমনে পসিবল তখন সেক্ষেত্রে মানে আহ, মানে শর্ট এন্ডটা কিভাবে নিব স্যার কোনটা যেন আরেকবার একটু বলেন তো, মানে যে স্যার এই নিচে এখান থেকে নিচে যদি কানেক্ট করি। হ্যাঁ ও স্যার আচ্ছা মানে আচ্ছা, হ্যাঁ নেওয়া যাবে। আচ্ছা দেখাচ্ছি, সব একটু ডিলিট করি ওয়্যারগুলো, ভোল্টমিটারটা সরাই দেই। স্যার ডিলিট কেমনে করবো স্যার ও মানে আচ্ছা আচ্ছা, বারবার ডিলিট বাটনে ক্লিক করা লাগছে হ্যাঁ মানে আপনি এই যে একটা ওয়্যারের উপর প্রথমে লেফট ক্লিক করে তারপরে আপনার কিবোর্ডে ডিলিট প্রেস করেন। আচ্ছা স্যার ওকে, তো এইটা আমরা সরাই নিতে চাচ্ছি, রাইট? আচ্ছা, এখানে নিয়ে আসলাম, এটাকে রোটেট করে দিলাম। এই যে দেখেন, বোঝা যায় কি করছি? হোয়াট আই হ্যাভ ডান ইজ connect this point with this one, and then this is my second point or different point. Now I have to connect this with my negative terminal. Okay, so let's just do it. Generate a wire from here and move it up to this negative terminal. That's it. The same circuit is obtained here. Okay. Sir, how can we save us circuit? Oh, you do not need to save it. Once you perform one circuit, after signing in, those all circuit will be shown in history, and a name is set here by default. You can change this name to circuit 1 or whatever you like. This is an online platform, so it is automatically saved. No need to worry about that. Okay. So, has everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. স্যার আজকে কি অ্যাটেন্ডেন্স নেবে Uh, Today is the first class, so I am just overlooking the attendance for today's class. However, we will take attendance and also evaluate your class performance from the next class. Okay? Sir, I have a question. Yeah, sure, please. স্যার আমাদের এখানে রাইট সাইডের উপরে কোড নামে একটা অপশন আছে স্যার, ওখানে আমরা কোড কি দিয়ে দেন ও কোড দিয়ে আচ্ছা কোনো আচ্ছা, কাজ আছে? ইয়েস রাইট, হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন মানে এখানে কোড লিখে একটা সার্কিটকে সিমুলেট করা যায়। তো এই কোডিং অবশ্য আমরা এই কোর্সে না, এই কোর্সে শিখবো না। হ্যাঁ, কোড লিখেও সার্কিট করা যায়, মানে আমি কোডে লিখে দিব যে রেজিস্টার 1 এত কিলো হোম, রেজিস্টার 2 এত কিলো হোম, তাদের কানেকশন এরকম, সেভাবে সে নিজের মতো করে একটা সার্কিট তৈরি করে নেবে। এটাকে এখানে করা পসিবল। স্যার, তাহলে আমরা এই কোর্সে জাস্ট আমাদের পিডিএফ মানে হাতে কলমে আমরা যেটা করব থিওরিতে, ওটা আমরা এই সার্কিটে এখানে সেটা সিমুলেশন করব। সার্কিট আসলে সিমুলেশন করতেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, হ্যাঁ স্যার ইউটিসে 12:30 থেকে আরেকটা ক্লাস দেখাচ্ছে, ওইটা কি হবে? হ্যাঁ, মানে দুইটা ক্লাস, ল্যাবের আওয়ার হচ্ছে 3 ঘন্টা। দ্য ল্যাব উইল বি 3 আওয়ার। ওকে, স্যার আমরা কি তাহলে 12:30 আবার জয়েন করবো? হ্যাঁ সরি, আমি 12:30 আবার জয়েন করবো? না এখন লিভ করার দরকার নেই, আমি এখনই ক্লাস কন্টিনিউ করব। আই এম জাস্ট গিভিং 5 মিনিট ব্রেক। ওকে, লেট মি জাস্ট পজ দ্য রেকর্ডিং। We will continue after 5 minutes. Okay.